Tres. Who can wipe the tears from your eyes? Help me realize. Who can take your burdens and cares, ready now to share? Jesus, how awesome is His name. Jesus, He always is the same. I'm talking about Jesus, my Redeemer, for the lost He came. Bienvenidos amigos a Z Digital. En esta ocasión Graciela Cuevas está con ustedes y me encuentro acompañada con el grupo A Capella, y por eso iniciamos con esta canción. Cabe destacar que esta agrupación no habla español, pero hoy, bueno, un poquito, hoy vamos a resolver como sea. Ellos están aquí la primera vez que vienen a República Dominicana y mañana tienen un gran concierto donde todos se van a agrupar. Aquí está mi intérprete, quien me va a ayudar en esta ocasión. Ismael Castro. Ismael Castro. Bienvenido, Ismael. Bueno, Ismael, vamos a preguntarle a los chicos qué se siente de venir por primera vez a la República Dominicana. So how you feel being here in Dominican Republic? How you guys feel? Wonderful. Loved. Mucho gusto. ¿Te gusta? Un placer. Bueno. Muy bueno. Bueno, la agrupación A Capella comenzó hace ya más de 30 años, en 1982. ¿no? Sí. Sí. Entonces, 1982. sí. ¿Por qué inició? ¿Quién fue el idealista de esta agrupación? ¿Por qué música cristiana? ¿De dónde viene todo? They want to know who started the group, the band a cappella, why they started the group, and how you came up with that idea. Yes. I feel overwhelming since this question's coming to me. So my father started the group 1982, like we said. He had a dream. He loved a cappella music. He loved singing a cappella music. He had a dream that it could be done, combined singing a cappella music El with padre de ministry. él empezó la agrupación porque él ama la música sin instrumentos. And so by combining that with ministry, with the text of the Holy Scriptures and the Bible, Él hizo una combinación de las escrituras, de la Biblia, con todo lo que está escrito, versículos bíblicos, con la música, y así él compone sus canciones. ¿Alguien más es descendiente de uno de los fundadores aquí? No. ¿No? ¿Por qué es un joven también? ¿Es parte You desde el inicio? look very young. Are you Lancaster family or something? I'm very young? Yes. Oh, gracias. Sí, porque la agrupación tiene 35 años y no creo que llegue. The band is 35 years old. How come you are in the group if the band is only 35 years old? The math doesn't add. Well, the group just, some of the faces change through the years. Our message always stays the same. We want to serve and love and encourage people as we travel around and sing the gospel to people. So, Muchos miembros han pasado por la banda en los 35 años, miembros diferentes, y por eso a eso se trata este concierto, de una reunión de diferentes miembros de diferentes décadas. so I came a lot later in the group than most of these guys. Él entró más tarde, después de for example, he started in the 70s. Él empezó en los 70, antes que empezara.
Chicos, mañana tienen un concierto aquí en República Dominicana. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué nos trae? So tomorrow is the concert. What to expect? What to expect for tomorrow? We're just hoping that everyone comes out and as many people as possible. We have a message that we want to leave with them and we know that we're going to be blessed as well. Esperamos que se llene el Jaragua, que todo el mundo sepa que el concierto es mañana. And there's a girls group that's going to sing with us. Oh. Mañana una de las canciones va a estar acompañada por Amaury Sánchez y la coral que él dirige de Amaury Sánchez. Ok. Bueno, ¿qué tipo de voz tienen ustedes en la agrupación? So what type of voice you guys sing? She want to know. Let's start with Wes. My name is Wes and I sing bass. Wes canta la voz de bajo. Antonio, I sing second tenor, baritone. Antonio canta segundo tenor y a veces canta barítono. Zachary, and I sing high tenor. High tenor. Girly parts. Sara canta tenor y soprano. I'm Barry and I sing second tenor. Barry, ya, segundo tenor. Jorge, second. Roberto, bajo. Jorge, ¿no? Jorge tiene un nombre muy español. Sí. ¿Desde cuándo estás en la banda? I'm out. 7 years. 7 años. Bueno, además de estar en la banda, ¿qué otras cosas hacen? Ustedes, I was about to. Yeah. So besides being on the band, can you guys tell us what else you do besides being on the band? Most of us are ministers at church, worship ministers. So we lead on the worship services on Sunday and minister to our church family in our communities where we live. So, la mayoría de ellos trabajan en ministerios cristianos, son ayudantes de pastores y ellos están envueltos en administraciones de las iglesias, de diferentes iglesias. All of us are not music ministers. Right. Teachers. Yeah, some of them. Yeah, Algunos. some teachers. ¿Quién? Who? Raise your hands. For worship. Worship minister. Yes. Worship minister and Like teacher. everybody. Todos ellos son ministros de la música, los que levantaron la mano. Yeah, public relations and marketing. Él trabaja en relaciones públicas, Sí, él era publicidad, periodista, nos dijo. ¿verdad? periodista. Oh, that sounds good. Educator. Chicos, ¿a ustedes no les importa qué tipo de religión escuchan su música? No es ningún problema, simplemente mientras sea una música que se le dedique a Dios. No sé si no tienen algún problema con eso. ¿No? So, You can kind of low there. this is We get we sing bass. this is this is a good question. She wants to know what religion you identify with. But for example, she asked that question because in this country, for example, in other countries, people think that you are Seventh-day Adventist. And today, this morning, I spent 2 hours explaining to people they are not Seventh-day Adventists, but they are okay. So she wants to know what you think about that and what religion you identify with. We are Christians. Christians. Ellos son cristianos, adoran a Dios. We're Christians. That's it. You are Christian, you praise to God. That's Yes. it. That's it. Period. ¿Alguien por ahí quiere alguna pregunta? Oh, yo. Melquisedec. Yo quisiera ver un ejemplo de cada voz individual. A ver si, yo sé que es mucho, pero como ustedes trabajan todos juntos regularmente como un grupo, uno no identifica quién es quién cuando está cantando en la gente común. A ver si eso se puede. No. No. ¿Es posible? No. He wants to know if you guys can do a little sample of your voice. Yeah. Whatever song.
voice. How is it different from the other voices in the group? Sure. That's what I want to know. Roberto. Hey. Jorge. Let's give it up for George. Yeah, and that's it. Okay. Oh, hey, bárbaro. Come on, yeah. Deep river, my home is over Jordan. Ooh. Eso Barbaridad. Can we end with Yeah, warm up, man. Gosh. Or maybe no. Or maybe no. Yeah. Look. context of the song. All right, Wes. Mi corazón entona la canción. Hold it now. Yeah. Good fancy. Show off. Amazing grace, how sweet the sound. Wow. ¡Qué barbaridad! Ahora Melquisedec. What? Me? You sing, No, yeah. I don't. No, no, no. Bien, chicos, ¿quién escribe las canciones? Who write this song? Keith Lancaster, Anthony's father, writes a lot of them, but I think several of the guys have written songs through the years. But Keith has done a lot of the songwriting. La mayoría de las canciones la escribe el fundador, Keith Lancaster. Él vino con nosotros el viaje, pero está descansando un poco. Hemos ido a varios lugares. Allá le estaban en Chabernal, fuimos pura vida, varias veces. Y que era el papá de él es el que escribe las canciones. Y muchas de las canciones son arregladas por ellos, por los miembros que están en el grupo. Okay. Yo quiero saber por qué él siguió los pasos de su Question. Why you follow the step of your father? No tuvo otro remedio. Obviously, the ministry's older than I am. I grew up with it, so I loved it. I grew up loving it, and being around these guys through the years has just been a tremendous. This is my family, extended family. Obviamente se crió en el ministerio y de la familia y definitivamente tiene que seguir la guía de su padre y va por buen camino. Tengo una pregunta. Dale. ¿Cuánto tiempo les toma montar una canción nueva que nunca hayan cantado antes como grupo? 30 seconds. Okay. How long it take you To get the rehearse. song together? Like a new song that you have not Like for sung example, before. Praise the Lord. When we were in Punta Cana, that what you guys put that song together in 30 seconds. Yeah. Right? Como 30 segundos. Yo lo vi montando una canción en 30 segundos. ahí. ¿En Hace serio? 2 días. It depends. I mean, Keith is always thinking and writing. Before you know it, he'll say, hey, sing this part. And you do your part, and he'll bring in part by part, and there's a song. En realidad depende. Ellos, Keith, el director, le va dando las voces. Él siempre está cantando. Keith está cantando todo el tiempo. Keith is singing all the time. So no matter where he is, he's singing all the time.
Él siempre está cantando y a veces le está dando voces a ellos y él empieza a cantar. Y es un talento natural que él tiene. Yo tengo una pregunta. ¿Ellos se consideran artistas o adoradores? Okay. Did you consider yourself singers or prayers? That was the question. Philosophical. Singers or prayers? Probably another way of saying that. Worshipper. Worship. Yeah. Worship, That's yeah. probably, we figured that's probably what she meant too. Yeah. Sometimes some people see themselves as Christian singers, and then there are other occupations that sing. I think we consider ourselves basically Christians who happen to sing and have a gift of music, and we are, but probably the identity that we all identify with more than anything else is being children of God. Ellos se consideran hijos del Señor, la mayoría de veces la persona los cataloga como artistas solamente, pero ellos son artistas que Dios les dio un regalo y ellos lo están usando y simplemente se están dejando guiar por Dios. Romans 12 says to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. And this is your spiritual act of worship. And so whatever we do, whether we're leading worship on a Sunday morning or teaching at a school or working at a newspaper or at radio station, we can offer our bodies as living sacrifices and try to do that to God's glory. And so when we're up on stage, we're trying to do that, but we're also trying to do that 24/7, Yes. part of our Yes. whole lives. Él citó la Biblia en Romanos 12 y ellos se consideran discípulos de Dios, como Pablo. Y para ellos hacer esto es 24 horas al día, todo el tiempo. ¿Alguna vez han considerado cantar otra canción que no sea cristiana? Have you ever considered singing a secular song, not a Christian song? Yeah, all the time. Okay, let's sing Billie Jean. A él le gusta Michael Jackson. ¿Sí? Yeah, King of Pop. I think all of us at some time or another sung for, whether it's a jazz club or weddings, different things. So it's not always just Christian music. But I know it's safe to say we never go way to the other side, if that makes sense. Yeah. We believe all music is, all types of music can be used for good. Yes. Just as it can be used for bad. But when we come together as a cappella, we have chosen to use Christian music as the way we represent God. Todos los tipos de música yo considero que son buenos, pero a capela considera que cantar canciones cristianas es la mejor manera de ellos demostrar su talento. ¿Y qué artistas le gustan a ellos que no sean cristianos? But which artist you like that is not a Christian artist? Michael Jackson. Michael Jackson. My favorite would probably be Favorite artist overall. my favorite artist would probably be. That's hard. I can tell you, man, one he's like Marvin Winans. That's a Christian artist. Christian. Oh, so you're talking about it. Second. Some other artist is not. Layla Hathaway. That's one. Okay. Yeah. Donny Hathaway. So many. Justin Bieber. Ismail is on it today. What's wrong with the beat? He's a believer. You are very young, you know. I'm a big Justin Timberlake fan. Oh, yeah. Esa felicidad que ellos emanan, o sea, ellos como que
han llegado aquí, como que todo el mundo se ha contagiado con una sonrisa. Eso es por la música que ellos se sienten así, es por la religión. ¿Qué es lo que pasa? She's curious why you guys are so happy. Why? I sing because we just we just love God, and being here has been, it's so refreshing, and the life that God has given us has just been beautiful to be here in Santo Domingo. It's just a blessing. So we have today to appreciate God's blessings, and why be sad? Ellos aman a Dios y cuando tú amas a Dios tú vives una vida feliz mayormente y es refrescante estar en Santo Domingo. ¿Comieron mangú ya? Mofongo. Mofongo. Yes. Oh, yes. Yes. Very good? Yeah. Ah, nice. Y la música de República Dominicana, ¿qué opina? El merengue, la bachata. Qué barbaridad. Spanish music. Oh. Pero no han escuchado la bachata o el merengue. Not really. Do you have a chance to listen to some of the typical music here? Bachata, merengue? Not really. No. Go, How did you no. Yeah, all right. go? How did you go? ¿Cómo va? ¿Cómo una? ¿Qué música por ahí? Ahora mismo. Me la baja a la izquierda. Sí, sí. Bachata, merengue. Bachata, merengue is primary types of Spanish music. That's it, Dominican music. Sí. In this, Original from here. bachata. Which one is the one you like the most? Ellos no conocen a Juan Luis Guerra. Any of you guys know Juan Enrique? Juan Enrique? No. That's Juan Enrique. That's merengue. Ah, merengue. My wife loves merengue. Sí. No. See that right there? Don't do that. Pues tienes que llevarlo a un sitio para que no bailen merengue y bachata. No se pueden ir de aquí sin Okay, hacerlo. no. Pero hazle saber un poco. Dile que no se pueden ir de aquí sin bailar merengue. They don't want you to live this country without dancing some typical merengue or bachata music. All right. So where can we go? Yeah. ¿Dónde? ¿Dónde ellos pueden ir ahora? Mérquida. Who? Oh, domingo. El domingo a los Domingo, Sunday? ¿Cómo que se llama? los Bonje. O Bonje. Yeah, if you go to the colonial zone, they have really good music, like music where you can dance every Sunday. What time? What time? Like 6 or 7 p.m. Something like No, that. what time are you picking us up? That's a good one. Y Ismael, mañana los chicos estarán en el Salón La Fiesta de los del Jaragua. ¿Todavía tenemos boletas disponibles? Tenemos boletas disponibles en la boletería del Hotel Jaragua, en el lobby y en Huepa Ticket online, Supermercado Nacional, CCN, Jumbo. Ok, Sábado chicos. 8. ¿La hora? Mañana, es mañana. Sí, la hora.